Okay, so the next one is just isothermal layer. That isothermal layer means a layer with constant temperature. There is no variation in temperature, but other parameters vary on this region. So how we can develop equation for this region, especially for pressure and the temperature density relation. So in this region, the slope is zero because change in P over change in vertical over horizontal is zero. Why? Because there is no slope on it. So that the pressure at any altitude above 11 kilometer over pressure at 11 kilometer. This pressure P1 is pressure at 11 kilometer. It is not pressure at sea level. So P1 signal pressure at 11 kilometer muhanuna, and is a power of minus G naught over RT delta H. This is delta H. H minus H1 means here also this H indicates 11 kilometer. No, the next height above 11 kilometer, and H1 is 11 kilometer height. So we call this as delta H from 11 kilometer. Similarly for density, okay, the equation is the same for density and the pressure, this parameter equation. From this, you can write your pressure at some height is equals to pressure at 11 kilometer times is the power of these quantities. Density at some height above 11 kilometer is equals to density at 11 kilometer times is a power of this quantity. So this is expression for pressure and the temperature density with altitude, and it works only for the isothermal region only. We cannot use this equation for the gradient layer. Okay, so this is from 11 kilometer to 20 kilometer altitude of atmosphere. ስለዚህ ይሄን ሪስትሪክት ስናደርግ sorry from 11 kilometer to 20 kilometer only. ስለዚህ ከዛ ውጪ አያገለግልም ለማለት ነው። So this is just summary for isothermal layer. How we can equate temperature is constant for isothermal layer. For gradient layer, temperature is equals to temperature at sea level T naught plus A times H minus H1 means H here. This H1 is H naught, that is zero actually, and H is any arbitrary altitude from. So this A is the lapse rate, which is given like this. So this is all about that region. Now let's consider the gravitational acceleration difference. So in order to consider gravitational acceleration, we must define some absolute altitude, which is measured from the center of Earth. So the altitude which measured from the center of Earth. So whenever some flying object goes to atmosphere, for example, if this is the Earth, on Earth, we have radius of Earth here, radius of Earth which is expressed as RE. And then this flying object will go some altitude from the Earth. Then that altitude, maybe this is the position of some flying object, or you can call it as or some satellite or whatever the vehicle. So we have some height, geometric height. This height from the Earth is called geometric height. So Hg. So from the center of the Earth, this position is called absolute distance. Okay, so H is equals to Hg plus radius of Earth. So that our gravitational attraction
on this object depends on this distance. So for that, after some step, it needs a small calculation. So after some step, we have G is equals to G naught. G naught means reference gravitational force, that is 9.81 kilogram per meter cube, meter square, sorry. Okay, no. Meter per second square, sorry. Meter per second square. Acceleration. So radius of Earth is known, which is 63.71 kilometer. And HA is the absolute altitude. Okay, that is our absolute altitude. This is HA. Radius of Earth, radius of some geometric object is here. So height of geopotential height, which is measured from actually sea level. Sea level So this is the relation that relates some gravitational fields away from the Earth's atmosphere with respect to the gravity at the Earth's surface. And Lela the geopotential altitude. በአብዛኛው ጊዜ የምንጠቀመው geopotential altitude ነው ኤርክራፍት ወይም ደግሞ በፍላይንግ ኦብጀክት እንትን ዲተርማይን የምናደርገው። ስለዚህ ለዛ ምንድነው we have dp ይሄ ከምንድነው ያገኘነው? ቅድም እዛ ከስሞል ኤሌመንት ላይ ያገኘነው አለ dp is equals to minus rho g dhg, and another dp is equals to minus rho g naught, means just considering the surface of the Earth as reference, g naught dh. So the geopotential altitude by dh now represent midderego. So finally we have this equation, and from this equation integrating it for the altitude, finally what we can get is this equation, a gravity equation. Already ሌላ equation እኛ የምንፈልገው ምንድነው? geopotential altitude. ይሄን ካልኩሌት አደርጋላችሁ በኋላ radius of Earth times geometric altitude over radius of Earth plus geometric altitude. ስለዚህ these equations are very important for our next calculations. As a whole, generalize ስናደርግ ያየን የነበርናቸው ነገሮች ምንድነው? temperature versus altitude relation ነው. Initial temperature 288.16 ነው at sea level. Pressure ነግሬያችኋለሁ 1.01325 times 10 to the power of 15 and 10 to the power of 5 Pascal ነው. Density እንትን ብለናል 1.225 kilogram per meter cube ብለናል. Okay, temperature demo initially, this is the initial temperature at 11 kilometer 216.66 Kelvin no temperature. ስለዚህ በእንደዚህ ይሄ ግራፍ ፉሊ አሁን ያወራናቸው ነገሮችን እዚህ ጋር ደግሞ አይሶተርማል ላየር የምንለው ነው። ግራዲየንት ላየር ይሄ ነው። lapse rate እዚህ ጋር lapse rate or the slope of this line given us minus 6.5 times 10 to the power of minus 3 K over M Kelvin per meter. ስለዚህ every parameters are listed here. የተለያዩ ሪጅኖች ላይ የተለያዩ lapse rateዎች አሉ እና ቅድም የጠቀስናቸው ሪጅኖች temperature distribution, lapse rate distribution እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። basically can አንዳንድ ሪፈረንስ ቶሎ ብለን ሪፈር ለማድረግ እንድመቸን የተለያዩ ላየሮች ላይ geopotential altitude 0 ሲሆን geometric altitude ስንት ይመጣል? ምክንያቱም ኔክስት ላይ geopotential altitude geometric altitude ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ እና የዚያን ጊዜ አስ ሪፈር ለማድረግ እንድጠቅማችሁ
Lapse rate at every different altitude. So this is some summary of what we have discussed today. So these are also similar summaries. So እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ እስካሁን የለኝም። ሌሎቻችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ እዚህ ጋር አሁን ኦዞን ላየር ምናምን የምንላቸው በአብዛኛው ለመሬት በጣም ቅርብ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ያለው ላየር ሪጅኑን እዚህ ጋር ታያላችሁ። አዮኖስፌር ዞን የሚባለው ማግኔቶስፌርስ እና በብዙ ነገሮች የምንሰማቸው ነገሮች እዚህ አሉ። እነዚህ ነገሮች ስለሚጠቅሙን ነው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ስለምናገኛቸው የሲሌበሱ አካል ባይሆኑም ቀድሜ እንትን ምላችሁ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ፕሊስ ከኢንተርኔትም ቢሆን ፕሬሸር፣ ቴምፕሬቸር፣ ዴንሲቲ፣ ሳውንድ ስፒድ የነዚህን ግራፎች አሉ። በሪሰንትሊ አፕሎድድ የሆኑ ብዙ እንትኖች አሉ ኢንተርኔት ላይ እዛው ላይ ቼክ አድርጉ፣ ወይም ደግሞ ለራሳችሁ አውርዳችሁ እንደ ሪፈረንስ ተጠቀሙ። ሶ ጥያቄ ከሌላችሁ መቼም ደብተርና ስክሪፕቶ ይዛችኋል አይደል? ሄሎ ያልያዘ አለ? እኔ ወረቀት ሰጥቷል። ይዘናል። ስለዚህ ከያዛችሁ እስቲ የሆነ ጥያቄ ጻፉና ያው ተማሪ መሆናችን ደብተርና ወረቀት ካልያዝም ማወቅ አንችልም። Okay, just write this question. Okay, ጻፉ እስቲ air density at 10 kilometer. Air density at 10 kilometer. Geopotential altitude would be በቃ አንድ ጥያቄ ነች። ገብቷችኋል? ዋት አላልክም እንዳትልኝ። air density at 10 kilometer geopotential altitude would be ካልኩሌት አድርጋችሁ ትነግሩኝ። ጥያቄው ገብቷችኋል? አዎ ኦኬ። በ10 ኪሎ ሜትር ላይ 10 ኪሎ ሜትር geopotential altitude ላይ what is the density of air? Just calculate and tell me. ፓራሜትሮቹ ያስፈልጋሉ። ኢኒሻል ፓራሜትሮቹ
ስንት መጣላችሁ? ሌላ ጊዜ ካልኩሌተር በእርግጥ ስልካችሁም ላይ አድቫንስ ካልኩሌተሮችን መጫን ትችላላችሁ። ሶ ካልኩሌተር ወረቀት ይዛችሁ ነው መንቀሳቀስ። So these are the parameters. So density note 1.225 kilogram per meter cube, temperature 288.16 Kelvin, gravity at sea level is 9.81 meter per second square, and R is 287 Kelvin per meter. So these are the parameters required. So you have this formula. Density, arbitrary density at any I position over density naught, which is equals to temperature at I, means any arbitrary position I over temperature naught, the power of minus G naught over AR minus 1. ይሄን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ሞክሬያለሁ ከዚህ በፊት, which is equals to እነዚህ ፓራሜትሮችን ቫልዩ በመጠቀም ti over t naught the power of 4. ይሄ ቶሎ ለመስራት እንዲጠቅማችሁ ነው, which is 4.2586 2586. አሁን የሚያስፈልገን ምንድነው? ቴምፕሬቸር አት 10 ኪሎ ሜትር አናውቅም። እዚህ የማናውቀው ፓራሜትር ቢኖር ቴምፕሬቸር አይ means temperature at 10 ኪሎ ሜትር። አሁን እኛ ወራን ያለ ነው altitude h is equals to 10 ኪሎ ሜትር ተሰጥቷል አይደለም? ሄሎ ያ altitude 10 ኪሎ ሜትር ተሰጥቷል። ስለዚህ ሌላው ሁሉ ይታወቃል። የማናውቀው ፓራሜትር ቢኖር temperature at 10 ኪሎ ሜትር and altitude density at 10 ኪሎ ሜትር ነው በቃ። ስለዚህ ቴምፕሬቸር መፈለግ መቻል አለባችሁ እዚህ ጋር። ቴምፕሬቸር at 10 ኪሎ ሜትር ማለት ምን ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ኖት ፕላስ ኤች ነው። ይሄ ፎርሙላ አለ። ኤች ሚንስ አልቲቲዩድ ነው። ኤ ማለት ደግሞ ላፕስ ሬት ይታወቃል። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኖት ይታወቃል 288 ነጥብ 16 ፕላስ ኤ ማለት 0 ማይነስ 0.065 ነው በሜትር ስናስቀምጥ ታይምስ ኤች ደግሞ 10 ኪሎ ሜትር ማለት 10000 ነው። ዩኒት ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል ሁሌም። 10 ኪሎ ሜትር means 10000 meter. So that from this we can get 288.16 minus, because እዚህ ጋር ማይነስ ሳይን አለ። ይሄ ስንት ነው መጣው? 65 ይመጣል። So then it gives you 223 23.16 Kelvin is the temperature. Okay, ይሄን ቴምፕሬቸር እዚህ ትጠቀማላችሁ። ሌላው በሙሉ it is ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? density at I, density I ማለት density 10 ነው, which is equals to density naught is 1.2
5 times this parameter, that is, we can use this one, okay. Ti is 223, 223.16 divided by T naught is 288.16, the power of 4.2586. እንትኖ ጽሁፉ ሞንጫራ ስለሆነ እንትን እንዳትሉ ብዙ እዚህ ላይ ጽፌ ስለማላቅ ነው። Anyways, so it gives you the density value 0.4124, 0.4124 kilogram per meter cube. So this is the density. እና ይሄ መጣላችሁ አላችሁ ሜቢ ካልኩሌተር ስለሌላችሁ ይሄ ፓወር ምናምን ስላለው ልትቸገሩ ትችላላችሁ። ሌላ ጊዜ ግን ካልኩሌተር ይኑራችሁ። ኦኬ አንድ ደግሞቹን አይ አይደል አልደከም። Okay, let me just write this question. The ratio of atmospheric pressure at 2 kilometer and at 12 kilometer geopotential altitude. What is the ratio? Just it is find temperature. Yeah. And let me. The ratio of temperature. No, the ratio of atmospheric pressure at 2 kilometer and 12 kilometer geopotential altitude. Okay. ስለዚህ ይሄን ሬሽዮ ፈልጉ ነው። Is it at 12 kilometer we are using the same formula as at 2 kilometer for finding pressure? No, from 10 to 12 I think it will be vertical. Yeah, it is in the isothermal layer, so that the way we calculate is after calculating the pressure at 11 kilometer, then you will continue to calculate the pressure at 12 kilometer, so that you can get an appropriate answer. So ይሄን ሞክሩ፣ በራሳችሁ ሞክሩና ኔክስት ላይ ዲስፕሌይ ታደርጉልኛላችሁ ካልኩሌት ያደርጋችሁትን ሪዛልት። ኦኬ ኦኬ። እስከነ ስቴፑ ነው ደግሞ በወረቀት እንትን አድርጋችሁ ፎቶ አንስታችሁ ሼር ታደርጉና በዛው እናየዋለን። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ሄሎ ኤደን ምንድነው ያልሽኝ? ኮኔክሽን ስለዚህ ቆራረጥ ነበር አሁን ደህና ነው። Okay. Okay, let me add one question also from the አሁን ዲስከስ ካረግናቸው ፖይንቶች አንድ ጥያቄ ልድገምና ሁለት አርጋችሁ ስሩ አንድ ከምትሰሩ። What would be the geopotential altitude in kilometer? What would be, just write this question, what would be the geopotential altitude in kilometer at a geometric altitude of 25 kilometers from sea level? ጥያቄው ግልጽ ነው? አንድ ጊዜ ድገምልን ቅርታ። What would be the geopotential altitude in kilometer at a geometric altitude of 25 kilometers at a geometric altitude of 25 kilometers from the sea level? Okay. So ይሄኛው ምንድነው ሳምራይዝ የሚያደርገው አንድ ፎርሙላ ዴቨሎፕ ያደርግነው አለ
geopotential altitude is equals to RHG over R plus HG. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ምንድነው HG R የታወቀ ነው radius of earth so HG ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ H መፈለግ ነው ይሄንንም ሰርታችሁ ታሳዩኛላችሁ so I think this is sufficient for today ምትሉኝ ነገር ካለ no so okay ስለዚህ መልካም ቀን ይሁንላችሁ goodbye okay welcome okay we'll meet in the next week so I will prepare some Google Meet ላይ prepare አደርጋለሁ ይሄኛው ኢንተረፕት ስለሚያደርገን እሺ okay yeah PowerPoint-ን እስከዛ በልክልን እሺ ችግር የለም okay አመሰግናለሁ መልካም ቀን